Hi Patashalawa followers, welcome to today's lesson. So, in the series of videos of English basic course, the today's lesson is simple past tense. ඉතින් English basic course එකේ video series එකේ එන simple past tense lesson එකත් එක්කයි අද ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් tenses අපි පටන් ගන්නනේ tenses වල simple present tense අපි කළා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ simple present tense lesson එක මම හිතනවා බලන්න නැති කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ simple past tense. past කියන්නේ අතීත කාලනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේක. නේ ඒ වගේම මේ පාඩම අද ඉස්සෙල්ලාම බලන කෙනෙක් නම් මම ඔයාට ආරාධනා කරනවා අපේ verb lesson එක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. ඊට පස්සේ simple present tense video එකත් බලලම simple past tense lesson එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා right මොකද මේ tenses කියන්නේ verb එක base වුණ පාඩමක්. ඒ කියන්නේ verb එක මත තමයි මේ lesson එක කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා ඔයගලන්ට verb එක ගැන full knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ tenses හරියට ඉගෙන ගන්න නම් right. Let's go to the lesson right. What is simple past tense? Simple past tense is used to talk about a completed action in a time before now right. Simple past tense අපි use කරන්නේ මේ මොහොතට පෙර සිදු වුණ සිදු කළ ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ කතා කරන්නේ මේ මොහොත වෙනකොට ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙලා අවසන්. Right? We always use the simple past when something happened or did. මේ කිසියම් දෙයක් සිද්ධ කරලා ඉවර නම් කිසියම් දෙයක් සිද්ධ වෙලා අවසන් නම් අපි යන්න ඒවට තමයි හැම වෙලාවෙම simple past tense use කරන්නේ. මේ timeline එකකින් බලමු අපි. මේ past, present, future කියන timeline එක ගත්තම මේ බලන්න present වලට කලින් තමයි මේ action සිද්ධ වෙන්නේ. වර්තමානයේ පෙර සිදු වුණ ක්‍රියාවන් ගැන කතා කරන්න. සිද්ධ වෙලා අවසන් වූ ක්‍රියාවන් ගැන කතා කරන්න අපිට පුළුවන් simple past tense use කරලා. Right? These are the situations that we can use simple past, right? මේවා තමයි අපිට simple past use කරන්න පුළුවන් situations අවස්ථා. Right? Something that happened once in the past. අතීතයේදී යම් දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා එක අවස්ථාවකදී. Right? මේ බලන්න example. I met my wife in 2012. මට මගේ බිරිඳව මුණ ගැහුනේ 2012 දී. Right? බලන්න යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වුණා. නේ? ඒ සිද්ධ වෙච්ච දේ ගැන අපි simple past tense වලින් කතා කරනවා. Right? මෙන්න මේ simple past tense කරනකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. මතකද simple present tense වලදී අපි subject එක singular නම් verb එකත් singular. subject එක plural නම් verb එකත් plural. subject verb agreement එකක් තිබුණානේ simple present tense වලදී. නමුත් when you come to simple past tense වලට එනකොට මේ subject verb agreement එකක් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද simple past verb එක තමයි අපිට use කරන්න තියෙන්නේ. subject එක singular වුණත් plural වුණත් right. ඒ නිසා මේක ඉතාම පහසුයි. ඔයගොල්ලන්ට simple present වගේ ලොකුවට මේකේ subject එක singular ද plural ද එහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති නිසා. right. Next example. We went to Spain for our holidays. අපි ස්පේන් වලට ගියා අපේ නිවාඩුවට. ගියා went. Right? They got home very late last night. එයාලා ඊයේ ගෙදර ගියේ ගොඩක් පරක්කු වෙලා. එතකොට ඒ action එක completed action එකක් මේ වෙනකොට මේ කතා කරන මොහොත වෙනකොට ඒ action එක සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. Next we can use simple past to talk about something that happened several times in the past. අතීතයේදී යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වුණා නම් කිහිප වතාවක්ම අපිට පුළුවන් අන්න ඒ දේ ගැන කතා කරන්නත් simple past use කරන්න. එහෙම නැත්නම් past habit එකක් ගැන ඒ කියන්නේ අපි පුරුද්දක් විදිහට අතීතයේදී යම්කිසි දෙයක් සිද්ධ කළා නම් නමුත් ඒක මේ වෙනකොට නොකරන දෙයක් වෙන්න ඕනේ. නේ? මේ වෙනකොට කරන්නේ නැති නමුත් ඉස්සර අතීතයේදී මේ මොහොතට කලින් අපි යම්කිසි දෙයක් පුරුද්දක් විදිහට කරා නම් අන්න ඒකත් simple past use කරන්න. Look at these examples. When I was a boy, මම පිරිමි ළමයෙක්ව ඉන්න කාලේ I walked a mile to school every day. මම හැමදාම පාසලට ඇවිදගෙන ගියා. නේ? මම පාසලට හැමදාම ඇවිදගෙන ගියා. ඒ කියන්නේ මම පාසලට ගියේ fine. මේක අපිට මේ තව විදියකට කියන්න පුළුවන් I used to walk a mile to school කියලාත් කියන්න පුළුවන් right. Next example. We swam a lot while we were on holiday. අපේ නිවාඩුව අතරතුර අපි ගොඩක් පිහිනුවා. ඒ කියන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ ගොඩක් එක්ක සීබාත් කරා. ඒ කියන්නේ මුහුදේ නෑම පිහිනුවා අන්න ඒ වගේ අදහසක් right.
Next example. They enjoyed visiting their friends. ඔවුන්ගේ යහළුවන්ව බලන්න යෑමෙන් විනෝද වුණා. Right? Enjoyed. බලන්න හැම එකකම simple past verb එකයි තියෙන්නේ. Right. Then we are going to see how to make negative form of the simple past tense. Right? ඔයගලන්ට මතකද simple present වලදී අපි negative form එක හදන්න use කළා help කෙනෙක්. කවුද? Do or does. So when you come to simple past tense, we can use did to make negative. Present tense වලදී do does use කළා වගේ negative එක question එක හදාගන්න අපිට simple past වලදී did කියන help එක use කරන්න පුළුවන්. Right? එතකොට negative form එක හදනකොට did plus not. Right? First example. I lived abroad for 10 years. මම පිටරට ජීවත් වුණා අවුරුදු 10ක් තිස්සේ. Then how to make the negative form of this sentence? We can use did plus not. අපිට මේක contract කළාම didn't කියන්න පුළුවන්. කොතැනද මේ didn't කියන එක අපි use කරන්න ඕනේ? Present tense වල වගේම between the subject and verb. Subject එකයි verb එකයි අතරට. Look at the example. I didn't live abroad for 10 years. මම පිටරට ජීවත් වුණේ නෑ අවුරුදු 10ක් තිස්සේ. Right? මෙතනදී හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන පොඩි important point එකක් තියෙනවා. What is that? When you use did in the sentence, the past verb becomes the base. Right? Past verb එක base form එකට එනවා. මේ බලන්න. I lived කියලානේ අපි simple past sentence එක use කරන්නේ. I lived මම ජීවත් වුණා. නමුත් අපි මේක did use කරලා negative එක හදාගත්තම lived කියන simple past verb එක live කියලා base form එකට එනවා. Right? Infinitive එකට එනවා. Right? එතකොට බලන්න I didn't live abroad for 10 years. අන්න ඒ point එක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. You have to remember that point, right? I didn't live කිව්වොත් මේ sentence එක වැරදි. Right? ඒ නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. Right? Next example. They enjoyed visiting their friends. මේකේ කොහොමද එහෙනම් negative එක හදාගන්නේ? මේ බලන්න. They didn't enjoy visiting their friends. එතකොට enjoyed කියන simple past verb එක enjoy වෙනවා. Right? Next example. We went to Spain for our holiday. How to make the negative of this? We didn't go to Spain for our holidays. Right? Went කියන simple past verb එක did ගන්නවත් එක්ක base වෙනවා go කියලා. Go එකේ past එකනේ went කියන්නේ ඒ නිසා. Right? Then how to make question form? Here also we can use did. මෙතනදිත් අපිට did use කරන්න පුළුවන්. ඒක simple present වල වගේම did මුලට ගන්නවා. simple present වලදී do does මුලට ගත්තා වගේ simple past වලදී did use කරනවා. Right? I lived abroad for 10 years කියන sentence එකේ question එක. Did I live abroad for 10 years? මම අවුරුදු 10ක් තිස්සේ පිටරටක ජීවත් වුණාද? Right? එතකොට බලන්න මේකෙදි did ගන්නකොට base form එක බවට පත් වෙනවා past verb එක. Right? lived කියන verb එක live වෙනවා. Next example. They enjoyed visiting their friends කියන එකේ question එක. Did they enjoy visiting their friends? Another one. We went to Spain for our holidays. How to make the question? Did we go to Spain for our holidays? Right? Then negative question form. Negative question එක කොහොමද හදන්නේ? Negative එකේ question එකනේ. Right? මේ බලන්න. එතනදී අපිට didn't කියන එක use කරන්න පුළුවන් නේ. Right? බලන්න negative sentence එක අපේ I didn't live abroad for 10 years. එතකොට මේකේ question එක හදාගන්න we can take the didn't at the first of the sentence. Didn't කියන එක sentence එකේ මුලට ගන්න පුළුවන්. මේ didn't I live abroad for 10 years? මම අවුරුදු 10ක් තිස්සේ පිටරටක ජීවත් වුණේ නැද්ද? Right? අන්න එහෙම. Right? Next example. They didn't enjoy visiting their friends කියන negative එකේ question එක. Didn't they enjoy visiting their friends? ඔවුන්ගේ යහළුවන්ව බලන්න යෑමෙන් විනෝද වුණේ නැතිද? Right? Negative එකේ question එකයි. නැතිද? නේ? Right. We didn't go to Spain for our holiday. මේකෙන් කොහොමද එහෙනම් question එක? Didn't we go to Spain for our holiday? අපි ස්පේන් වලට ගියේ නැද්ද අපේ holiday එකට? Right? Right. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා. Right. මේක අපි පොඩි table එකකින් බලමු summary එකක් විදියට. මේ බලන්න affirmative එක they went on ගියා. එහෙනම් මේකේ negative එක කොහොමද? They didn't go. Question. Did they go? Negative question is
Didn't they go? Right. පැහැදිලි නේද? මේක අපි තව example එකක් බලමු table එකකින්. මේ affirmative, negative, interrogative and negative interrogative. Right? I walked affirmative sentence එක. Negative එක I didn't walk. Then question එහෙම නැත්නම් interrogative එක did I walk? මම ඇවිදගෙන ගියාද? Negative interrogative එක කොහමද? Didn't I walk? මම ඇවිදගෙන ගියේ නැතිද? Right. Next sentence. You walked. ඔයා ඇවිදගෙන ගියා. බලන්න. You didn't walk. ඔයා ඇවිදගෙන ගියේ නැහැ. Interrogative did you walk? ඔයා ඇවිදගෙන ගියාද? Negative interrogative. Didn't you walk? ඔයා ඇවිදගෙන ගියේ නැතිද? Right. Next example. He walked. ඔහු ඇවිදගෙන ගියා. He didn't walk. Did he walk? Didn't he walk? Right. We walked. We didn't walk. Did we walk? Didn't we walk? Right. Clear neither? Right. Last example. They walked. They didn't walk. Did they walk? Didn't they walk? Right. Clear the? Right. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. Right. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපිට පුළුවන් simple past tense එක use කරන්න. Simple past වල structure එක, ඒ වගේම simple past sentences use කරන්නේ මොන situations වලටද? ඒ වගේම මේකේ negative එක කොහොමද හදාන්නේ? How to make the question and how to make the negative question. නේද? මෙන්න මේවා ඔයගොල්ලෝ අද ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේකෙත් පොඩි exercise එකක් මම තව දවස් දෙක තුනකින් ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම්. ඉතින් ඒකත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට Google එකේ ඕන තරම් මේවට පොඩි exercise තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා දිගටම කරලා මේක practice කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම tenses පුළුවන් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ practice එකක් කරන්න ඕනේ. right? එහෙනම් simple present tense practice කරන්න, ඒකේ negative question ඒවා practice කරන්න, simple past tense එකක් practice කරන්න. Google ගිහින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේවට exercise හොයාගන්න. right? ඉතින් අද පාඩම ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපිව like කරන්න, ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ තව යාළුවන්ට බලන්න අපිව share කරන්න, වගේම තාම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න. Let's meet with another video. Goodbye.